welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. Fearing backlash from international tourists, Anjuna police take action based on tweets. This only shows that if police have a will and green signal from top, they can really uphold law and order and fight crime. Fearing backlash from international tourists, Anjuna police have taken action in the Japanese tourist confinement, assault and robbery case based on tweets of the Japanese tourists. It is a great irony how sometimes when locals file complaints, the police do not file FIRs, even when the complaints have addressed letters of complaint to the President of India and the Prime Minister. Tourism Minister Rohan Kaunte promptly visited the Mapsa police station to apprise himself of the confinement, assault and robbery of a Japanese tourist at Anjuna. On being informed that 3 culprits from North India had been arrested, he promptly awarded a reward of 50,000 rupees for the team, fearing that Goa's reputation as a tourist destination may be sullied based on the Japanese advisory. He also stated that strict action will be taken against erring shack operators. अंजुनाच्यान जी कंप्लेन आली पोलीस स्टेशनाचेर फ्रॉम अ जॅपनीज आनी जॅपनीजान एडवायजरी हे केल्ली काडिल्ली की टुरिस्ट आर नॉट सेफ इन अंजुना म्हणून आनी ताज्या खातीर दे आर बींग हॅरस्ड आनी कोणी तरी हें करता आनी कोण एक्शन घेना म्हणून ताबडतोब मुख्यमंत्र्यान आमी जेन्ना फायंड आउट केल्ले आनी जेन्ना आमी SP नितीना कडेन उलयल्ले तेन्ना देर वॉज नो कंप्लेन दॅट वॉज रजिस्टर्ड इन द अंजुना पुलीस स्टेशन. ताज्या मागीर ताजे ट्विट्स घेवन आवर SP वॉज फॉलोईंग अप. इम्पॉर्टंट इज गोवा इज अ टुरिस्टीक प्लेस आनी जाल्यार आमकां एक एक्सपिरियन्स बरें दिवचें पडटा आनी वी हॅव टू गिव दॅट सेफ अँड सेक्युअर गोवा एज अ व्हेरी क्लियर थिंग. सो पुलीस ऑन दॅट टूल ऑल्सो वे ट्रायंग टू एन्श्योर दॅट दे गेट अ स्पीडी जॉब डन. And today I had come to Mapsa to take check कित्याक म्हाका रिपोर्ट्स मेळ्ळे की पुलिसेन एक्शन घेतला म्हणून. So I wanted to know what it is. I'm happy that the police have already acted and they are far ahead to what things should have otherwise not moved. म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या पुलिसेन अंजुना पुलीस स्टेशनान म्हाका दिसता एक बरें काम केलां, sending their teams and ensuring that action is taken. I think the police will tell what they have done. I had come here from prospective tourism minister टू एन्श्युअर की सदांच कितें इश्यू जालो की टुरिजमाचेर परत येता आनी पुलिसे खातीर आमी खंय तरी फाटीं फुडें पडटा काय कितें आसा हाजेर टुरिस्ट एकदां आपलो अनुभव थ्रू सोशल मिडिया हँडल्स करतात. आज पर्सनली येवन ताजो व्यू घेवप आय वॉन्टेड टू नो एक्झॅक्टली वॉट इट इज. नितीना कडेन उलोवन SP कडेन उलोवन आय हॅड टेकन अ अंडरस्टँडिंग की हाव दे वर डुईंग अँड दे हॅड अ प्लॅन अँड टुडे आय एम हॅपी दॅट दे हॅव एक्टेड अपॉन कॉट द पीपल अँड एन्श्युअर्ड दॅट स्पीडी justice is being given to the person who had a complaint from a Japan की जॅपनीज टुरिस्टान जे कंप्लेन केल्ली ताजेर तांणी एक्शन इमिजिएटली घेतला म्हणून अंजुना टीम एक SP म्हाका दिसता DYSP कॉम्प्लिमेंट करता अँड एज टुरिजम डिपार्टमेंट आय थिंक आय विल अनाउन्स एन अवॉर्ड ऑफ 50,000 rupees टू द टीम who has acted upon this to ensure that the culprits are caught, justice is given to the international tourists and given the message back that Goa is secure and safe. आनी जे लोकांनी हे कितें केलां कारणामे ते गोंयकार काय न्हय, ते भायले खंयचे नॉर्थाचे आयिल्ले आनी हांगा आशिल्ले आनी ते स्थानीक जावन तांणी केल्लें ते पुलिसेन म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशनान हँडल केलां. सो जी बरी गोश्ट आसा ती बरी सांगप तें आमचें काम आसता. ताज्या खातीर आय एम हॅपी दॅट द पुलीस हॅव एक्टेड इन द रायट मॅनर इन अ क्वीक मॅनर. बाब देसाय आनी हिज टीम whoever has been there along with that as tourism department and as tourism minister I am announcing an award of 50,000 rupees to the team to see that they get motivated to act in similar situations, get things moving आणि असले जाता इतले आमी बरे एक्शन समज घेतले जाल्यार बरे टुरिस्ट येतले आनी दॅट थीम ऑफ सेईंग सेफ अँड सेक्युअर गोवा फॉर अ टुरिस्ट विल गो इन द रायट मॅनर. टॉयलेट इज नॉट अ प्लेस वेर यू कॅन डिस्प्ले युअर आउटफिट्स अँड सेल. तांकां इमिजिएटली शोकॉस काडून तांचेर एक्शन घेवपाक तांकां घेतिल्ले. पीपल हू आर लायक दीस वी आर ऑलरेडी रिव्ह्यूइंग कोणाक आमी एग्रीमेंट्स सायन केल्ले ते जे लोक आर नॉट कंप्लायींग वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड कॅन्सलिंग दियर एग्रीमेंट्स ऑर टर्मिनेटिंग देम. ज्या लोकांनी त्या दिसाचे कितें कपडे घाल्ले ते तांकां काडपाकूय लायले आनी क्लियरूय करपाक लायले. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टँड द क्रक्स ऑफ द इश्यू. टुडे कमिंग टू द पुलीस स्टेशन वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड म्हणून बाब राजेश आयचो DYSP म्हाका दिसता खंय तरी भायर आसा. सो राजेश इज होल्डिंग द चार्ज आनी PI बाब देसाय ताका वॉन्टेड टू हॅव दे वर ऑल्सो हियर. सो जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टँड वॉट इट इज. हांवूय म्हापसा आयिल्लो ताजे कडेन पळयतकर म्हाकाय बरें दिसलें की ज्या तरेन पुलिसेन एक्शन घेतलां आय एम ऑल्सो फिलिंग गुड दॅट द वे दे हॅव एक्टेड and we have to reciprocate to each other to ensure that they are also motivated. म्हणून तो award. Prakash Gadekar for Herald TV.
In a bizarre incident, instead of retrieving the body of a boy who drowned in a Sewerage canal, the Sangay police and the fire brigade officials fought over the issue of jurisdiction, claiming the place of the incident comes under the Cape police station. When any tragedy strikes, it is the duty of the police and fire services to conduct rescue to save precious time. However, a dispute over jurisdiction between the Sangay police and the Kuchare fire services left the lifeless body of a 13-year-old boy at Sangay's Kotalni village floating in the water for over 3 hours. On Wednesday afternoon, Suresh Jadhav, a class 9 student of Union High School, drowned in Sewerage Canal where he had gone for a swim with his friend. Immediately after being informed about the incident, Panchayat member of Uge Vittal Gaonkar intimated the Sangay police and the Kuchare fire brigade officials who arrived at the site shortly. However, instead of removing the child's body out of the water, the men in khaki and the fire brigade officials raised the issue of jurisdiction, claiming the place of the incident comes under Kepem police station. The locals castigated the police, calling their fight over jurisdiction a cruel joke. With no help coming from the police, the body was fished out of the canal late in the evening with the help of local Francisco Barreto, who removed the body in less than 5 minutes. Sangay police said they have no authority to act in the matter as it was not within their jurisdiction. Bureau Report, Herald TV. Various allegations of extortion, corruption or assault by few policemen often spoil the reputation of the entire police force. What can be done to make the police a professional law and order enforcing agency? What can be done to make the police an unbiased crack unit to fight crime? Listen to this special story of Herald TV. The main thing is that because of political interference, this thing is happening. Okay. The main thing. And when any crime is there, the politicians come ahead and they tell of cognizable to make it non-cognizable, and from non-cognizable they make it to cognizable. Because in cognizable offence you have got power to arrest. Okay. And if you don't do, you are transferred or you are given some transfer punishment to some place out of police station in some armed force and that. So the police is forced to act as per the to please his politician. This is the main thing. Okay. So what is the solution? What to do? The solution is that what happened, the police officer has to be strict. But if he is strict, he gets punishment of this. For that, the superiors also are of the same category now. Superiors also listen to the politicians. Okay. So I don't think there will be any improvement. So you are saying that politicians should not get in this. But there is no way out for it. What is the way out? There is no way out for it. It will continue. Okay. There is no solution for There that. is no solution. This will continue. In this department for 36 years. Okay. In 36 years, I was transferred more than 35 times, including Daman and Diu. Oh. Why? This is the reason. So if some officer is strict, so he will be transferred. Now whatever, now there is no Daman Diu. So they will Yes. transfer you to GRP and CID and insignificant posting. Everybody wants to have a police station posting. Yes. The meeting convened to elect a Shimotsav committee for the upcoming Shimotsav celebration in Vasco turned stormy at Ravindra Bhavan, Vasco on Wednesday. After proposing names to elect the president, MMC chairperson Leo Rodriguez, who chaired the meeting, declared Vasco MLA Krishna Salkar as the president of the Shimotsav celebration. Some members raised strong objections, alleging that it was against the bylaws and rules of the Shimotsav celebration. The meeting concluded without the election of the other executive committee members for the Shimotsav celebrations. Chairperson, please. Chairperson, rule follow kar. Chairperson, rule follow kar pato. Chairperson, rule follow kar pato.
registered now Zulmudan. No presiding officer sir. Presiding officer sir, presiding officer presiding officer decision घेतो. आम्ही म्हणता तो एलिजिबल पण 5 वर्ष कमिटी त्याचा सहभाग आहे. परंतु अरे तो आमदार काय झालेला आहे तो आमदार त्याने आपण काय म्हणतात आहे तू सांग कसं म्हणतात presiding officer घे decision घे. presiding अबे you cannot direct तुम्ही डायरेक्ट presiding officer असं वाटलं. तुम्ही काय हे करत नाही करून संपत्ती करत नाही. मिळून करूया हांगाय सांगता कोण दुखावले आसत कोण कितें आसत आमी सगळे मिळून करूया हो शिगमो म्हजो एकट्याचो न्ही हो शिगमो सगळ्या गोंयकारांचो हो शिगमो सगळ्या वास्कोकारांचो मुरगांवकारांचो दाबोलेकारांचो सगळ्यांनी एकठांय येवया आनी एक बरो शिगमो करूया. आमदार लोकांची अपेक्षा आसा की सगळे नियंत्रण सगळे एडमिनिस्ट्रेशन तुम्ही बरोबर आसतले सो हाव डिफिकल्ट इज दीस गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू म्हणजे तुका कशें दिसता. ना वास्कोकारांक हाज्याकूच म्हणली MLAची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या आनी सगळे लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता तेन्ना खंयची रिस्पॉन्सिबिलिटी धाकटीच जाता सो हे सगळे आज म्हजे बरोबर आसा आनी ते आज खंय तरी भाग मेळटले हाचे बद्दल दुबाव ना सांगिल्लो म्हाका सगळ्यांनी आनी जाव म्हणून सांगिल्लें सो ह्या फाटी ते चिंतीन आयिल्ले की ह्या फाटी तूं जावकूच जाय म्हणून तूं चड गर्दी जाली आनी चड मोठे संख्येन लोक आयले. Kiran Borkar for Herald TV. The parishioners of Our Lady of Livermento Church, Arle Raya, observed the way of the cross at the top of the Arle Hill on Ash Wednesday. Hundreds of devotees attended the way of the cross with great devotion and attended mass thereafter. The Stations of the Cross is observed during the Lent. The devotion consists of meditating on 14 events which form the 14 stations of the cross. The way of the cross was observed at the top of the Arle Hill by the parishioners of Our Lady of Livramento Church, Arle Raya, on Ash Wednesday. Hundreds of devotees attended the way of the cross with great devotion and attended mass thereafter. The station of the cross is observed during Lent. The devotion consists of meditating on 14 events which form the 14 stations of the cross. Today, being the Wednesday, the parishioners of Our Lady of Livramento Church, Arle, has observed Ash Wednesday with the stations of cross from the very height of the hill from Arle. Please watch. Inasya Narona for Herald TV. 6th Wardhapandivas of Waleshwar Balakrishna temple was celebrated in Mundvel, Vasco with much devotion and great pomp. A Satyanarayan Puja followed by a Mahaprasad will also be held. Various other programs and competitions are scheduled to take place in the next 5 days at the temple. Really old देवळ असले 1954 चे almost 69 years झाले त्याला. सो आम्ही 2017 आम्ही न्यू देवळ बांधले आणि परत मूर्ती सुद्धा आमची न्यू आहा आणि आमची 6 वर्सां जाली आणि आयज आमचो वर्धापन दीस 6वो वर्धापन दीस. आतां आमची पुजा जाली आतां आणि हेच्या उपरांत आमचे भजन आसतले ते म्हणजे गोंयचे बरे गायक आहात शुभम नायक आणि अवी परवार बीन मागीर फाल्यां आमचें नाटक आहा सॉरी फाल्यां मुरगांव तालुकाचेर आमचें कॉम्पिटिशन आहा सोलो डान्स कॉम्पिटिशन. परवा आमचें नाटक आहा तेच्या उपरांत आमच्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक खातीर ललित कार्यक्रम आनी वॉयस ऑफ मुणवेल म्हणून एक प्रोग्राम आहा ते कॅरोके सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी लास्ट दिसा आमचें आनी एक नाटक आसतलें आनी तेच्या उपरांत आमचे देवाची पावणी जातली. तेका लोकां कडेन मागता कितें आमच्या प्रोग्रामाक येवचें म्हणून आनी आतां पुजा आत्तां जाल्या सो येवन आमचे तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो. तुमी ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेवपाचो तशें सत्यनारायणाचे पुजेक घेवन येवपाचें आनी आमचे 5 दीस प्रोग्राम जातले तेका सगळ्यांनी येवन मातशें मोठ्या संख्येन येवन आमकां मातशें हें करपाचें शोभा. Kiran Borkar for Herald TV. The farmers of Kavle came out to oppose the inauguration of the 15 MLD sewerage plant at Kavle ahead of its 23rd February inauguration by Chief Minister Pramod Sawant, stating that they were not compensated for the land they sacrificed. The land was acquired 7 years ago, but till date farmers have not received a pie as compensation.
Stating that they felt cheated by the government, the farmers seeking justice have demanded that the government first fulfill the promises made in exchange of sacrificing their agricultural land and then inaugurate the plant. The plant is for treatment of sewage of Ponda town. आमचे सुदीन दवळकरान शेत घेतलें आनी आमकां सांगलें कितें तुमकां 2 जॉब दिता आनी तुमकां एक आमी सांगलें ताका आमकां एक हॉल आनी 2 जॉब तेणें म्हण सांगलें दिता म्हण सांगलें आनी आज तो कितें करता 7 वर्सां जालीं आमकां तोंड दाखयना बाबा ते शेतकार आसा काय खंय पडले हे तो मात्तूय विचार करिना म्हणून आज आमकां फुडें सरचें पडलें. काल आमी कापराला फुडें गेले कापरा म्हणटा तुमचो हॉल बांदून दिता पूण कमी प्रमाणांत इतलो मोठो न्हू पण इतलो मोठो हॉल बांदपाक तुमी कशें आस्वासन दिलें आपल्याक कांयच कळना म्हणटा. तेणें लास्ट मागीर सुदीन दवळकराक फोन मारलो आनी विचारलें. सुदीन दवळकराक सांगलें ताका कितें हॉल बांदून दिवपाचो हें आसा आपलो पूण ती कॉमन प्रॉपर्टी. हांव म्हणटा कितें ती कॉमन प्रॉपर्टी जाल्यार तेणें आफोवन व्हरून सांगूंक जाय बाबा तुजी कितली प्रॉपर्टी दाखय तूं कॉमन प्रॉपर्टी आपूण बांदूंक शकना हें सुदीन दवळकरान सांगूंक जाय आशिल्लें न्हू. हें तो कित्याक सांगना. हांव म्हणटा कितें सांगू आमचें कितें तें फायनल करात आनी मागीर इनॉग्रेशन करात. तो म्हणटा कितें आपलें इनॉग्रेशन करता 10 आनी 12 तुमचें फायनल करता तरी म्हणटा तुमी सांगता अशें कशें जातलें. पयलू इनॉग्रेशन आनी मागीर आमचें फायनल ना पयलू आमचें फायनल मागीर इनॉग्रेशन. जॉब दिले पूण ते बेश्टे टेम्परन्स बसयले फर्स्ट स्टाफ आमकां दोगांक बसयलेले आनी पयले एमडीन कितें सांगलें तेंचें पोट दिलां तेंचें पोट पयलीं तांकां दिया मागीर स्टाफ घेया. हेंच्यान स्टाफ थंय बोल्लो आनी हेंकां कॉन्ट्रॅक्टीचेर दवरलें आनी म्हणटा कितें कोणी जर साहेब गेलो ती कितें बसलें काय ती कॉन्ट्रॅक्टीचेर बसलें सगळे स्टाफाची म्हणटा ती कॉन्ट्रॅक्टीचेर बसलें. अरे जर ते कितें आमी पोट दिवन तुमकां जॉब दिलो तेणी आनी आमी कॉन्ट्रॅक्टीचेर बसलें हें कशें जातलें. पालो आपूण तुमकां पगार दिता तो दिता काम पालो आमी सर म्हटल्यार तुजो पगार आमकां दिवं नाका आमकां दिना जाल्यार जाता पूण आमकां जॉब जाय. आमी शेत दिलं न्हू आमी बेश्टी तेजेर केन्ना मागोवंकूय वचना आनी सुदीन दवळकरान केन्ना जॉबा खातीर ना कित्याकूच आमी वचना. आमी शेत दिलां तेणी मागोवंक येयलो एक धाडलो तेणी आमच्या गावडे समाजाचो आमचो तुमचो मनीस बाबा तेजेर सोंपयता आपूण आनी आपूण पालो प्रत्येक पावट आपूण ताका तेजे कडसून आपूण करून घेतलो तुमची कामां हे विश्वासान तेज्या हातीन शेत सोंपयलें. एनओसी घेवप इरिवोकेबल अशी एनओसी घेवपच म्हणून खंय तरी तांकां फटयल्लें आसा हें सगळें क्लियर जाता. आनी जॉबान जॉब सुद्दां घेता म्हणटा पळय ते जॉब सुद्दां कशें घे सेवरेजीन आतां रिक्रूट केल्या म्हणटा पळय म्हाका दिसना हे खंय तरी रिक्रूट वेवस्थीत प्रोसिजर करून रिक्रूट केल्ले ते हेंकां डावलून सगळे जॉब घेतल्यात सगळे बायपास करून सगळे रिक्रूट केल्ले जॉब आसतले अशें म्हाका तरी दिसता. हेजेरूय थोरो इन्क्वायरी जावपा जाय कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान जावं जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा जावं PWD ऑफिसर आसा PWD मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी हेजेर थोरो इन्क्वायरी करपाची. जे मनीस हाडून बसयल्या पळय म्हणटा ते खंय तरी फॉर्मल हेजी पद्दती प्रमाणे जावना. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. Goaken has burst a mobile vendor's ice cream selling racket where they themselves confessed that they erase the MRP with a thinner and sell ice creams in Panjim by displaying a chart where the prices are inflated. Legal metrology and FDA officials were called to the spot to do their duty when they have to crack down on all illegal businesses going on in the capital city. आईस्क्रीम जे हांगा विकता त्या आईस्क्रीमाचे रेट बदलून थिनर कितें वापरून ते 10,000 रुपया एका कोनाचेर एका आईस्क्रीमाचेर काडपाचे प्रयत्न करता म्हणून कमिशन म्हणजे MRPचेर कॅन्सल करून. तर आमी येवन तांकां सगळें पळयलें कशें कितें. सो आयज आमी थारायलें ती आज ती कंप्लेन आमी लॉन्च करतले म्हणून. सो आज आतां लिगल मेट्रोलॉजी FDA कडेन आमी कंप्लेन केले. आतां लिगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर हांगा येयल्लेले आसा आनी ते कंप्लेन रेजिस्टर करतात. आमी FDAक ऑल्सो कंप्लेन केल्ले कित्याक आमकां हो विशय हा हेल्थाचो हो आतां खंयचो 2 दिसां पयलीं म्हणटा तो आपलो गांवसून येयला ताका हेल्थ कार्ड ना कांय ना बुरशे हातीन तो आयस्क्रीम आतां हँडल करता आनी हो धंदो म्हणटा तो आपूण रातचें सगळे प्रेस रेट बी सगळे मेडल करपाचें तें काम हांव करता म्हणटा तो. अशें कितलेशे आमचे भुरगे आहा आनी हे सगळे रोडाचेर हे सगळे आहा. आतां विशय कितें आहा गोवा इज गोइंग टू होस्ट द G20 समीट. दीस इज कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजीम. हे सिटीन हे लूट मार जे चलता लोकल आनी टुरिस्टाक जर आमी गिरायकाक कितें सांगपाचें हे गिरायक आमकां प्रश्न घालता की गव्हर्मेंट एक उलयता आनी हे दुसरें म्हणून आयज आमी मुद्दम हे ट्रॅप करून दवरले अशें खूब जाणां आनी एक दीस आमी एक्सपोज करतले की
की आमकां जाय जे एनफोर्समेंट एजन्सीज ते नेटान काम करपाक जाय कित्याक गिरायकाक प्रोटेक्ट करपाक जाय हे इन द हार्ट ऑफ पेंजीम सिटी DGPचे हेडक्वॉर्टर लागीं आसा सगळे यंत्रणा हांगा आसा आनी हे बिंदास थिनर वापरून हजारांनी अशे आयस्क्रीम त्या लोकांक विकतात आनी लूट करतात हे खंय तरी बंद जावपाक जाय पयलीं आमी एक सायकलाचेर पयले तर आमकां दिसलें एक दिसान आसलें पूण आमी 2 दीस पयले तेच चलता बाकीचे सायकल आहा तर आज तो आमकां सांगूंक लागलो मैं 2 दिन का आया पयला नहीं था लेकिन तो आतां सांगता की सगळे सायकलान ते धंदो चलता सगळे सायकलीन हे करता म्हणून सो इट इज अ ऑर्गनायज्ड रॅकेट and an organized racket has to be dealt with all agencies including the Goa police because the fine एक सादो जर MRP चेंज करा अंडर पॅकेज कमोडिटी रूल्स द फायन इज 2100 आणि हे जे फसवणूक म्हणजे एका कोणाचेर 10-20 रुपया काडप म्हणजे खंय पावला आमी तांकां कमिशन मेळटा तांकां करूं बिजनस वी आर नॉट अगेन्स्ट बिजनस आमकां बिजनस जाय पूण असले फसवणुकाचे बिजनस करीत जाल्यार ट्युरिस्ट घरा वचून सांगता गोंयकार सगळे चोर म्हणून This is a wrong message that is going out from Goa and we want to stop it. We want tourists to come here and to enjoy the holiday by paying the correct price. Devin Gaonkar for Herald TV. At the present stage of development, our generation is heavily relying on use of plastics. Despite feeble attempts by government to ban single-use plastics, they continue to be used. What about other reusable plastics? The fear is that these plastics will surely poison us. In this story, we bring you the ominous reality on how plastics will come back to us as poison in our water system. The present stage of development, our generation is heavily relying on the use of plastics. Despite feeble attempts by government to ban single-use plastics, they continue to be used. What about other reusable plastics? The fear is that these plastics will surely poison us. This is a view of the Ganjem barrage on Khandepar river. If you zoom in, you see large amount of plastic waste in the form of single-use PET bottles, glass bottles, caps and other rubbish finding its way into Ganjem barrage. People should realize the garbage which they carelessly dispose not only ends up in the river, it ends up in the water supply system and comes back to you in the form of poison in your drinking water. It is high time citizens save themselves from plastics and their proper disposal. Do not dispose plastics and other waste carelessly on land or in water bodies. It can kill us. Freddy Fernandez for Herald TV. A shocking video of a central government ambulance carrying goods has gone viral. People are alarmed how an ambulance which is meant to ferry patients in critical condition has been misused to ferry goods, and that too by central government employees. People reacted to such a careless state of affairs by central government employees, saying it's shocking and a shame. Meanwhile, Health Minister Vishwajit Rane has directed the district collector to cancel the permission granted to the ambulance run by Jawahar Navodaya since it is used for non-medical purpose. Listen to this story. जी सर एक व्हिडिओ व्हायरल जाता सोशल मिडियाचे भारत सरकाराची जी एम्ब्युलन्स आहा न्हू तातून सामान कचरो घालून व्हरता हाचेर तुमचें कितें मत खरें म्हणल्यार ही लजेची गजाल इट इज शेम यू नो एम्ब्युलन्स इज मेंट टू ट्रान्सफर द पेशंट बाय इट सेल्फ एंड वेन यू आर टेकिंग सम स्क्रॅप इन दॅट or some rod, some material, you are unnecessarily, I don't know, this person, the vehicle is already marked, number, everything is there, and I think he should be immediately taken for task. The person who is involved in that may be a government employee, but he might even directed by someone else. But you cannot use ambulance to carry the material from the roads, and that also government of India. It is shame. It is shame, in fact.
a vehicle which is meant for the transferring the patient is used on the road. It is really shocking. It is shocking. That shows the mentality of the government. It is government mentality is exposed there. एम्ब्युलन्स आसा ती एम्ब्युलन्स पेशंटांक जावं जे दुयेंती आसा तांकां हॉस्पिटलांत जावं तांकां मदत करपा खातीर आसता. पुणून जर साथ कोण एम्ब्युलन्सान भरता जाल्यार तो साथ कसलो साथ खंय व्हरतालो त्या साकान कितें मटेरियल आसलें हें सोदून काडपाची चड गरज आसा. बिकॉज यू कांट कॅरी दीस कायंड ऑफ मटेरियल इन द एम्ब्युलन्सीस. कोणे तरी कितें हेलें आसतलें एम्ब्युलन्सान, पूण एम्ब्युलन्साचो उपयोग म्हणल्यार पेशंटांक व्हरूंक जाय न्ही. तेज्या शिवाय आनी कितें हेलें जाल्यार सारकें जावचें ना तें, आनी सारकें न्ही. इतलें म्हज्यान सांगपा जाता. आतां कित्या खातीर, वॉट वॉज द रिजन, कितें प्रॉब्लम आसलेलो, कित्या खातीर तो साक थंय गेलो. सो दॅट कॅनॉट, आय डू नॉट नो. ताका तेजेर म्हाका हें ना, खबर ना. पूण एज अ कॉमन मॅन, एक सामान्य मनीस, एक कॉमन मॅन, आम आदमी, त्या कोंतान एम्ब्युलन्स शूड बी स्ट्रिक्टली यूज्ड टू transport patients, especially people who are connected with the medical fraternity and patients. Otherwise, it should not be used. It should not. Durupyog karung jay na ambulance. Devin Gaonkar and Clinton D'Souza for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.